விட்டா கட் பண்ணி போட்டு விட்டுலாம். இதை மீட் பண்ணிடலாம்ல. இப்போ வந்து செக் பண்ணுங்க. எனக்கு செல்போன் தான் உங்களுக்கு பக்காவா இருக்கும். பேசுங்க சார், பேசுனீங்கன்னா கேட்கும். அவ்வளோதான், யார் பேசினாலும் கேட்கும். ஆன் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கலாம். நானே கூட சொல்கிறேன். Hello, testing, mic testing, 1 2 3. Okay sir. Okay, hello, mic testing 1 2 3. ஆனால் அவங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும், பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியாது. அவங்களுக்கு தெரியாது. ரெண்டுமே பார்க்கறதால நமக்கு ஓகேங்களா? ஓகே எவ்வளோ செகண்ட்ஸ்ல ஓகே ஓகே டெஸ்டிங் ஓகே. அப்போ அது பார்க்கணும்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் பேசி முடிச்சப்போ தான் இங்கே வரும். அந்த டைமிங் இருக்கு. அவங்களுக்கு பார்க்குறது சரி. அவங்களுக்கு வந்து கேப்சர் ஆகி போய் அங்கே போய் கரெக்டாக ஷிங்க் ஆகிடும். நமக்கு இங்கே லைவாக இருக்கிறதால நமக்கு ஒரு 6 to 7 செகண்ட் சார். சார் 6 to 7 செகண்ட் 7 செகண்ட் பரவாயில்ல. இல்லை நமக்கு உள்ள வர சிக்னல் தான் அதுக்கு ஸோ Hello, mic testing. Hello, clear, voice clear. Auditorium. Hello. வேறு ஏதாச்சும் லென்த்தாக ஏதாச்சும் பேசவா? ஹலோ. வாய்ஸ் வந்து மைக்கோடது மட்டும் இல்லாமல் வெளியில் இருக்கிற எல்லா பேசுறதும் சென்ஸ் ஆகுது. அது எங்கேருந்து சென்ஸ் ஆகுது? ஒரு மைக் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஒரு மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த மைக் இது வந்து சென்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணிட்டு சார் அது எக்ஸ்டீரியர் சவுண்ட் சென்ஸ் பண்ணுங்க. பேசிக் லாஜிக் நம்ம போடியில மைக் பேசுறது நீங்க சைடுல பேசுறதெல்லாம் சென்ஸ் ஆயிடும். கண்டினியூஸாக பிக்கப் ஆகுது. என்ன பேசுங்க. ஹலோ mic testing 1 2 3. Hello, clear voice. Clear. Hello. Auditorium testing. சார் கண்டினியூஸாக ஏதாச்சும் பேசுகிற மாதிரி ஏதாச்சும் பண்ணுவா? மைக்ல பேசணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு நான் பேசுறது கூட வருது எனக்கு. அப்படியா சார்? The browser you're currently using is loaded with trackers, cookies, and other data collection parasites that are constantly following you side to side as you browse. These drain your battery, slow down your loading speeds, and they cost you extra money in data charges. But there's a solution. Introducing Brave Browser. Your data plan goes twice as far when you browse with Brave. You'll also gain over an extra hour of battery life. Download Brave today. சேனல் ஒன்று அப்போ கட் பண்ணிட்டேன். சேனல் ஒன்றை கட் பண்ணிட்டேன். அது சத்தமாக லைன் கொடுத்தோம்னா கனெக்டில் இருக்கும். அப்புறம் நம்ம இதில் 2 இதில் லிங்க் கொடுக்குற மாதிரி வரலையா? கட் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு சேனல் ஒன்று ஆஃப் பண்ணிட்டு சேனல் 1 இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஆடியோ வச்சு கட்டு ஆடியோ கட்டு அப்போ கூட 2 வருது. இது ஜென்ரல் ஒரு பிரஸ் மட்டும் பண்ணுங்க, ஆஃப் ஆயிடும். மைக்கில் ஐஎம்ல கொடுத்துருக்கியா? கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாருங்க. இப்போ அது 2 ஒன்று
இதான் லைன் சார் சார் இப்போ பாருங்க உங்களோட கேமரா மைக் எடுக்குது சார். இப்போ வரும் பாருங்க சார் இப்போ வராது பாருங்க ஏசி ஆஃப். இல்ல உங்க கேமரா மைக் எடுக்குது. நீங்க குசு குசுன்னு பேசுறது இங்க எனக்கு வந்து நிக்குது அவுட் லைவ்ல வருது. இப்போ வராது சார் பாருங்க. நான் தான் சொன்னேன் அந்த மைக்ல வேற ஏதோ சென்ஸ் ஆகுது. இங்க பேசுறது வருது. Hello, mic testing. Hello, mic testing 1 2 3. Auditorium testing. Hello, voice clear. Check test check. Check test check இருக்கு test. அது இருந்து டேரக்டா தான கொடுக்குறோம். ஹலோ செக். நீ ஹெட்ஃபோன் போடு, நீ பேசு. Check test check. ஒரு நிமிஷம் தாடி வரும் கட் பண்ணுறது. Check test check test. Hello, testing. Auditorium testing. Hello, check 1 2 3. Okay sir, clear. இப்ப அங்க பேசுனீங்கன்னா இங்க கேக்குதான்னு மட்டும் பாருங்க. நீங்க பேசுங்க. Hello, checking. Hello, auditorium checking. Mic testing 1 2 3. Audio video. Hello, mic testing. Hello, mic testing. Hello, check. பேக் சைடில் ஏசி கட் பண்ணி தான் இருக்குது சார். சார் இன்கேஸ் வந்துட்டு மொபைலில் ஏதாச்சும் பக்கத்தில் ஏதாச்சும் ஹலோ மைக் டெஸ்டிங். கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் வச்சு பேசினாக்கா அந்த புரியுதா சார்? ஹலோ மைக் டெஸ்டிங். ஹலோ ஆடியோ டெஸ்டிங். ஹலோ இங்கே தான் ஒரு இது நாய்ஸ் வர மாதிரி இருக்குது. இங்கே தான் வருது நாய்ஸ். ஹலோ மைக் டெஸ்டிங். சார் ஒரு நாய்ஸ் ஒன்று வருது பாருங்க சார். இங்கே ஏதோ ஃபேன் வர மாதிரி லைட்டாக.
testing. 1, 2, 3. Audio okay? Mic testing. Mic testing. Hello, hello. Auditorium. Auditorium testing. நம்ம கீழே நம்ம மொபைல் அங்கே வச்சிருந்தா கூட அந்த கொஞ்சம் இந்த டிவி போதெல்லாம் ஃபோன் வச்சிருந்தா போது உங்களுக்கு அந்த மொபைல் எடுத்துட்டாங்க. Hello, hello, mic testing. Hello. Today's video I'm going to show you the complete tour of SRM University. As you can see, there's a SRM gate behind me, and from here the campus starts. நம்ம எதுவுமே பண்ணல. இப்போ கொடுங்க அது அவ்வளோ லென்த் உங்களுக்கு பத்தாதே சார். அவுட் வேணுமா இன்புட் வேணுமா? அவுட் உங்களுக்கு எனக்கு அவுட் வேணும். சரி கொடுங்க. எனக்கு அது வேணும். அது எனக்கு அந்த மாதிரி கேபிள் தான் இங்கே இருக்குது. சார் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா சார் உங்களுக்கு அங்கே இன்புட் எடுத்துங்க சார் முதல்ல டேரெக்டாக அதுலேருந்து மைக்கு எடுத்துங்க சார் நீங்கள்.
உங்களுக்கு அவுட் எடுத்து இதில் இன்னும் கொடுக்கணும்னா இப்படி தான் எங்களுக்கு நாங்கள் கேபிள் இப்படி தான் கொடுக்க முடியும். உங்களுக்கு இப்படி தான் வரும். ரெண்டுலயுமே ஃபீமேல் இருக்கா? இதுலயும் ஃபீமேல் தான் இருக்கா? ரெண்டுமே இந்த மாதிரி எந்த கேபிள்லையுமே வராது சார். ரெண்டுமே இந்த மாதிரி எந்த கேபிள்லையும் வராது. நாங்கள் வச்சிருக்க எந்த சைடு கேபிள்லையும் நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் கேளுங்க சார். இப்போ இந்த கேபிள் இருக்குல்ல சார், இது நீங்கள் அதில் போடுங்க சார் ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட். சார் அது அவுட்புட்டு சார். அது என்ன சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள்? இன்புட்லேருந்து அவுட்புட் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் சார். நீங்கள் இதுலேருந்து எடுத்துங்க சார்ன்றாங்க. நீங்கள் இதில் இன்னும் கொடுத்தா தானே சார் நான் அவுட் எடுக்க முடியும். கேபிள் இல்லையா சார் என்கிட்ட? நான் என்ன பண்ணுறது? அந்த கேபிள் இல்லையே. இந்த அவுட்புட் அவுட்புட்டு நீங்கள் இதில் நம்ம இன்புட் இதில் கொடுத்து இதில் ஓப்பன் பண்ணாலும் இது கிடைக்கும். இதெல்லாம் கார்டில் சொல்லிக்கிறேன். அவங்க நம்ம ரெண்டுமே ஃபீமேல் ரெடி பண்ணுறாங்க சார். அவங்க வச்சுக்க எந்த ஆடியோ விஷயம் காரங்களுக்கும் இவங்க லைட் செட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு அதை தான் சார் நானும் சொல்கிறேன். கொடுக்கலாம். அந்த கேபிள் கைட்டி எடுத்து கொடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு அவுட் இது வேணும்ல? அதை கொடுங்கன்றேன். இது மேல் சார். ஆமாம், அதைத்தான் நான் சொல்கிறேன். அதை தான் நான் அவ்வளோ நேரம் சொல்கிறேன். வரேன்டா, நான் இது உங்களுக்கு இன்புட் கொடுத்துட்றேன். மைக்கு நான் காட்டி
ஹலோ செக் ஹலோ வருதா? கரெக்டாக இருக்குதா? ஹலோ செக் ஹலோ நாய்ஸ் ஹலோ 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 அந்த கேபிள் எடுத்து ஹலோ செக் இப்போ பாரு அதில் ஹெட்ஃபோனு இப்போ வருதா பாரு. ஹலோ செக் ஹலோ செக் வருதா? ஹலோ செக் நாய்ஸ் வருதா? ஹலோ செக் ஹலோ செக் ஹலோ செக் ஹலோ செக் ஹலோ ஓகே சார். ஹலோ செக் ஹலோ 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 நாய்ஸ் கம்மியாக இருக்கு. Hello, mic testing. Hello, audio testing. Hello, mic testing, audio testing, auditorium. Hello, mic testing. Hello, mic testing. Hello, audio. Hello, mic testing. 1 2 3. Hello, auditorium testing. Auditorium mic testing. Hello, voice clear. Hello.
Hello. Hello. Mic testing. Hello. Voice testing. Clear. Voice testing clear. Hello. Hello. Auditorium. Voice and முன்னாடி பரவாயில்லையா? Hello. 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 Mic testing. Hello. Hello. இப்படி தான் இருக்குமா செட்டப் அது? இப்படி தான் இருக்குமா அது? இல்ல இல்ல இப்போ இதுக்காக வச்சிருக்காங்க. முக்கியமா இப்படி வச்சிருவோம் அதை. இப்படிதான் மரத்துல துணி இத பார்த்தது இல்ல. ஓ இந்த லைவ்ல தெரியும். அது மேல தெரிஞ்சிருக்கு. ஸ்டாண்ட் எதனா வச்சிருக்கீங்களா? அது மைக் உள்ள இருக்கு. Hello. Hello. Mic testing. Hello. Mic testing. Audio. Audio testing. Mic testing 1 2 3. Hello. 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 Test. Hello. Auditorium. Hello. Hello. Audio testing clear. Hello. Hello. Audio testing. Audio clear. Hello. Hello.
ஹலோ செக், ஹலோ செக், ஹலோ. இப்போ பாருங்கள் சார். ஹலோ செக், ஹலோ செக், ஹலோ செக், ஹலோ செக், ஹலோ 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 செக், ஹலோ. சார் நல்லா இருக்கா? கரெக்டாக இருக்கா? Check, test, test. Check, test, test. Check, test, 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 test. Goals for 2022.
Hello? Hello? Audio testing? Audio testing clear? Nice வருதா சார் இன்னும்? Clear? Hello? 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 Clear? Audio testing? Okay? Hello? Hello? Audio testing? Clear sir? Hello? Clear? எது அது ஆஃப் பண்ணாதீங்க, இருங்க இருங்க. அது வேணாம், அது பார்த்தாச்சு, அது பார்த்தாச்சு. இப்படியே இருக்கட்டும், அவங்க வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். நான் நேராக அதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன், அப்போ லைட் அடிக்காது.
A very warm good afternoon to all the esteemed members of the management, our honorable chairman, esteemed co-chairman, the most revered chief director who have graced this momentous day with his online, and the elite members on the dais, and dear teaching fraternity. Thank you, dear faculty. June is the month of jubilation. June marks the beginning of academic journey. On behalf of our esteemed institution, I take immense pleasure in welcoming you all for a very solemn occasion as this. An awareness program on NAAC, which is an inevitable part of any institution. NAAC, as we all know, is a government organization in India that assesses and accredits higher education institutions since its establishment in 1994. Having its headquarters in Bangalore, it is an autonomous body funded by UGC. NAAC gives a unique identity of merit to the institution. NAAC accreditation helps the institution to know its strengths and shortcomings through an informed review process and thereby promotes the continual upgradation. It fosters the perfect implementation of the curriculum by motivating institutions into initiating innovative and modern methods of pedagogy. It also promotes intra and inter-institutional interactions. With this brief about the purpose of this meet, I now request all to raise in their seats for the Tamil Thai Vaithu. I now request the co-convener, Dr. Gayatri Monica, to deliver the welcome address. Good afternoon to the august gathering. As a coordinator of NAAC process, it's my pleasure and privilege to extend a warm and hearty welcome to our Honorable Chairman and beloved co-chairman and respected Chief Director, sir, who have joined virtually. And I hearty welcome to the guest Professor T. Tyagarajan, former Dean MIT and former Director IQSC, Anna University. Welcome, sir. Sir, we are highly indebted to you for your kind concern to share your valuable knowledge regarding NAAC. I welcome our esteemed Dean ENT, Vice Principal Academics, and I thank them for all the support extended for the smooth conduct of this program. My hearty welcome to all the heads of the department, my colleagues to this very informative NAAC program. Welcome you all again. Thank you. Thank you, ma'am. I now invite our respected Vice Principal Academic to present the inaugural address.
respected chairman, respected co-chairman, respected chief director, respected director, and respected dean, and respected chief guest, who was initially approached, very readily accepted our invitation. But of course, we all know that it was actually scheduled for tomorrow. For our requirements, which is actually a mandatory from our side, he immediately accepted on this genuine request, and he has changed his schedule, and he is today present with us to give an effective awareness on NAAC. A very good afternoon to one and all. Of course, we all know that being in an education institution, that too a teaching profession, we have a greater responsibility in inculcating in the students the right kind of education blended with the good behavior, so that they in future will be a sensible and responsible citizen, which is very much essential, who only can contribute to the growth of any institution, nation. Being occupying that position, of course, and that too again as an organization, there are some agencies, especially government statutory bodies, which takes care of how quality kind of input is given to the students, so that they come out with very strong fundamentals and other kind of skills, so that confidently and skillfully they could able to contribute. To ensure that quality is really a mandate for any institute, that too in India, of course, we all know that like a lot number of, in thousands, universities, technical institutions, arts and science colleges, polytechnics, and other kind of institutions are there. Like, unless otherwise some body is there to come up with the kind of parameters where every organization to look into, which are called as the growth dimensions, where every organization need to have an introspecting among themselves. At the same time, the parameters set will be like for NBA being for the program, whereas NAAC for the institute. We all know that around 7 parameters are there with 1,000 mark scales in a 4 scale point. It will be actually evaluated with a CGPA against each parameter. So the major criteria is actually the teaching learning, and the infrastructure and students' capability, their outcome through various parameters. So mainly those statutory body is mainly actually looking for a kind of continuous improvement, whether it is happening. Unless otherwise, improvisation is there in all dimensions continuously and progressively, sustainability will not be ensured. And also it emphasizes on the effective and maximum utilization of the infrastructure, maybe both in terms of the manpower and also other kind of infrastructures and students, because these two parameters plays a vital role in giving out an impactful outcome from the students. So in that direction, of course, we all know that now we are in the 4th cycle SRM ministry going for. We have a right resource person with us today, Professor Tyagarajan, former Dean, MIT, Cropet, Chennai, and also he served over long duration as a director, IQAC for Anna University. So such a vast experience, a person who is possessing such a kind of experience is available with us to share his knowledge with us, so that I humble request to all the faculty members to be much attentive, listening to such an expertise, so that learning and takeaway will be there, because we are the people going to implement in the ground field. So with this, I once again thank the organizers for giving me such a wonderful opportunity. Hope definitely the end of the program, and our knowledge will definitely be enriched at a higher level with regard to NAAC in all various criteria. Thank you very much. Thank you, sir, for giving such a wonderful note to complement the beginning of the session. It is my pride and pleasure in requesting our respected Dean ENT Ramapuram campus, a man of diligence and sincerity, to deliver the felicitation address.
honorable chief guest and the most eligible person to talk about this today's program, Dr. Tyagarajan sir, former Dean MIT, Chennai, Director IQC Anna University, former Professor, Crescent Engineering College earlier, and Vice Principal Academic Dr. Prabhakaran sir, the convener Dr. Gayatri Monica madam, heads of the departments and the NAAC core team members, faculty members, a very good evening to everybody present here. Today, this awareness about National Assessment and Accreditation Council, NAAC, they used to assess and give the accreditation, particularly higher education institutions, colleges, universities. So this particular grading scale will show us about the quality of this particular institution. This includes whatever the criteria you come across about, used to say 7 criteria, starts with the curriculum aspects, then teaching learning aspects, research and consultancy aspects, then infra and learning resources, then governance and the lead management, then student services all together. These all 7 points used to come into the picture. And you are aware that the importance of NAAC has come into the picture. Each and every institution is going for NAAC. Similar way, the SRM University combined together, we are going for a 4th cycle. The earlier, we are NAAC A++ with 3.5 odd score. Now, our target is a 3.8+. Because there is recently one university in Orissa state, Shiksha Own Sandan, that is one university, has got 3.84 something score out of 4 scale. That means what is a leftover, we are not understood. So leftover, we have to identify what are the positive points, you should not see that. So that is a huge competition is there in this market. Recently, a few in southern part of Tamil Nadu got, very top score of a NAAC. So obviously the pressure which is on us. I won't say that it's a pressure. The thing is, everything should be documented in a proper form. I just remember earlier days when the faculty interviews was going on, we used to see the quality of the faculty in terms of qualification, in terms of teaching deliverable, etc. Now, the recent recruitment, if I see in the past 4 or 5 years, whatever the importance which are given earlier, now it has come to only 50%. The remaining 50%, we have been asking the faculty, other than this teaching all these things and all, what is the other works you did in earlier institution, like this. What is the other work means? I say that I am a coordinator in a NAAC. I am a coordinator in NBA. I involved in NIRF. If I say NAAC means which criteria you work, either criteria 1, 2 or 3 or 4, among these 7, 1 or 2 may not be reflected to faculty, the remaining they are asking. Similar way, quality of publications we are asking, funding projects. So obviously the weightage is more given than the teaching learning process. So among this, everybody is good in teaching, everybody is good in qualification, then how to shortlist a particular faculty only based on these things only. Number of publications, number of, involved in other activities, that itself help us a lot in the selection of the process. And each and every faculty must aware, now it has come in the micro level.
And before 2019, the NAAC process was a little bit, I can say that it was a little bit flexible before 2019. The NAAC was visiting the campus because NAAC used to go for the overall campus, not to the individual departments. But may not be that much, we used to get some good score. But after 2019, they brought to so much of changes in a NAAC, the process, certification process, the committee, the procedures they adopted. It is very, very difficult to get a score. And they divide entire this NAAC evaluation into two parts. So that means the committee which is visiting to the institutions, they have only weightage of 30%. 30% means out of 1,000, they can give only 300 marks. They cannot give 1,000 out of 1,000. So when the committee visits, they can give maximum of 300. Then where is the remaining 700 marks? These 700 marks will be given by a third party. The third party in the sense, they used to evaluate each and every document which you are submitted. And clearly they have given the guidelines that where you are going to score. You should not dump unnecessary documents or which is no way connected with the NAAC. They have given clearly which area you are supposed to score the marks. So there we are supposed to focus it on. So in that aspect, I am very happy that the way the NAAC coordination committee which is going with these members, we have been divided into 7 categories, and each category criteria wise, we have a set of faculty members started the process. But I think this is not enough. Each and every faculty must know about that. I must be very thankful to the speaker today when I'm interacting within my room about a few minutes. Almost all institutions which I'm familiar in India has been visited and gave this awareness program. And I'm sure that today program will be very, very, very fruitful. I'm very good. I got a very good opportunity to be a part of this particular today's program, because in spite of the busy schedule, I was decided, as I said, VP Academic, it was scheduled on Saturday, but due to the central evaluation at KTR campus, so I just requested the beloved speaker to just prepone for a day and make him this particular function on Friday afternoon. That is actually, in spite of busy schedule, sir is accepted. Thank you, sir. Thank you very much for your support towards these institutions which are going for the NAAC. So my request to them, today it will be an interactive session. A few forms will be circulated. You try to interact with this eminent speaker today. It is just not like a classroom teaching. You have to interact with them. Try to give some handouts will be distributed to you, and whenever it is required, you are supposed to fill it and try it on your own. Once again, I am very happy to be a part of this today's wonderful program on NAAC awareness, and thanking you very much for giving this wonderful opportunity. Thank you one and all. Thank you so much, sir, for giving the most appropriate and appealing felicitation, highlighting the significance of NAAC. As a kind gesture of thankfulness and honor, I request our respected Dean to present a shawl and a memento to our Honorable Chief Guest. Thank you, sir. It's my privilege again to present before you the chief guest of today, Dr. Tyagarajan, former Dean MIT and former Director IQAC Anna University. He obtained a PhD in Intelligent Control from the reputed Anna University, Chennai, and with the National Science Council Fellowship, Republic of China, he pursued his postdoctoral research work in auto tuning at the National Taiwan University. Having a remarkable record of 110 research publications,
He has guided 15 PhD scholars and also secured 15 crores funding for various projects under AICTE, UGC, and TEQIP, etc. He has played an instrumental role for developing 4 prototypes: automatic external defibrillator, antibiogram device, multipurpose robot, and advanced process controller. He has rendered outstanding service as HOD of the Department of Instrumentation Engineering, MIT campus for 5.5 years, and also taking up responsibilities as University NAAC coordinator, NBA coordinator, and convener of NIRF, and above all, University Budget Committee member for 12 consecutive years. He has added laurels to his achievement by grabbing 17 awards, including Tamil Nadu DTE Award for Breast Project, 6 IEEE awards, and Professor of Eminence Award from MIT Alumni Association. Traveling widely overseas, he has delivered technical lectures in USA, Canada, South Africa, and Asian countries too. He was the founder chairman of IEEE Control System Society and the youngest chairman of IEEE Madras section. He has established himself as a pragmatic policy maker with thorough professionalism. He is also a great philanthropist and an adorable administrator with a touch of humanity and care, ever supportive of his fellow colleagues in building a strong, flawless system. It is a very prestigious honor for us to have such an eminent person in our midst today. I welcome you, sir, to deliver the keynote address. Hello. Very esteemed leadership of this great university, my esteemed friend, Dr. M. Murali Krishna, the Dean of Engineering and Technology, Dr. G. Prabhakaran, the Vice Principal Academic, and the organizers of this event, and my dear young, there are so many young, but for the first 2 rows, young, energetic, and enthusiastic fellow fraternity. Very good afternoon to all of you. Yeah, just relax. Don't get tensed up by looking at the question paper. Yeah. First thing what you do is when you give an answer sheet, ellarum register number எழுதுனீங்களா? So please write your name. Please write your name. Thanks, thanks. Now the time is, oh, that's really beautiful. There's also camera. That's my photograph. So please write your register number. Are you able to hear me, sir? There. Kunja kai thukungla. Madam? Oh, that's beautiful. Please write your name. Thank you very much. Yeah. No discussion. Thank you very much. No discussion. Yeah, thank you. Please start writing for 10 minutes from now, whatever you know. There should be no discussion. No switching on your Google search. Thanks. Your Murali Krishna sir, during his lecture, he has question paper தெரியாம out பண்ணிட்டார். 2-3 answer அவரே சொல்லிட்டார். Yeah, thank you, thank you. I appreciate your integrity. I appreciate your commitment. I appreciate your passion. Thank you, sir. Thank you, na பேசாதீங்க. Thank you, na பக்கத்துல பார்க்காதீங்க. Yeah. Thank you, sir. Thank you, madam. I request Vice Principal to just walk through. Yeah, just go around, just walk through whether people are making an attempt. Thank you, sir. Everybody got these sheets? Madam, anga varala pullarku. Yeah. You need a pen, ma'am? Yeah, please start writing. Sir, PA systems. Do you have a color mic? Yeah. Okay.
அப்படி போகலாம்னா அங்கே அவ்வளோ வரைக்கும் போகலாம். Thank you very much. Thank you. Taking the test seriously. God bless you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thanks, ma'am. Thank you. Thank you. Make an attempt. Make an attempt. That's good. Thank you. There are 10 questions, each question 1 minute. I think 10 minutes is more than sufficient. You must appreciate the dean himself is writing the answer sheet. That's the kind of commitment. Camera woman. Yeah, videographer. That's good.
Good. Good. That's good, man. Last 5 minutes, please. Yes. If you are ready, I'll read out some of the answers. You can correct by yourself. Or I can project the answers here. You can correct. இந்த கொடுமா இங்க SRM இருக்கும். இது சிஸ்டம்ல கம்பி பண்ணி பேசுறேன். ஓகே சார். Thanks for keeping quiet. Thanks. So nice of you. Thank you. Question with answer. Project all the formula. So friends, I'm 100% sure you will not write the answers now because the answers are ready. Thanks. Now listen to the first question. What was the first question? List any 5 acronyms, open question. Of course, NAAC, yes, our Muralidharan sir himself, he has told NAAC, National Assessment and Accreditation Council, LOI, letter of intent, AQAR, all of you have submitted some data for AQAR, yes or no? Yes or no? Loud yes? Yes sir, Cholavanda, school Mari. Yes, professor. That's a good word. Then PTM, peer team members. RAR, re-accreditation report. IQAC, பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது தான். ஆனால் நமக்கு வந்து டென்ஷன் ஆகிடுச்சு எழுதலை நீங்கள்.
That's fine. Don't write now. Thank you. List any 5 benefits for NAAC accreditation. All of us know simple benefit is stakeholders. You have a name, whether it is a funding agency, whether it is a parent, whether it is employer, whether it is a student taking the admission, whether a faculty from a reputed institute wants to switch over to your university. So definitely those are all the advantages. Oh, yeah, okay. So next, third question, I can manage. Third question is, what is the NAAC fee? இது அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின் சார், எனக்கு தேவையில்லை இதுன்னு நினைப்பீங்க. பட் இருந்தாலும் எவ்வளோ ஃபீ கட்டியிருக்கோம் பாரு, அது வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுன்னா நம்ம எவ்வளோ உழைக்கணுன்றதுக்காக ஒரு ஐடியா கார்டு சொல்லியிருக்கோம். அதர்வைஸ் மேலே இருக்கிறவங்க பார்த்துக்குவாங்க அதை ஃபீயை, நம்ம தேவையில்லை. தென் கம்ஸ் மென்ஷன் தி வெயிட்டேஜஸ். எங்கப்பா போச்சு அது? யா, மென்ஷன் தி வெயிட்டேஜஸ் ஃபார் 7 criteria. கண்டிப்பாக இது தெரியும் நம்மள நமக்கு. ஸோ யூ ஹேவ் 7 criteria. 7 criteria வந்துட்டு you have the split up of the weightages there. லாஸ்ட் 4க்கு வந்துட்டு 100 100 100, ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து 150, செகண்டுக்கு 200, தேர்டுக்கு 250. So this is the weightage. Then you have list the CGPA and the corresponding grading. நீங்கள் சைக்கிள் 3ல போகும்போது இந்த A++ எல்லாம் கிடையாது. Am I right, professor? இருந்துட்டா அப்போ A++ எல்லாம் கிடையாது நினைக்கிறேன், ஒரு A தான் இருந்தது. ஸோ இப்போ வந்து யூ ஹாவ் திஸ் இந்த ரேஞ்சஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ யூ ஹாவ் திஸ் இஸ் 3. Then you have this 5 tips suggested for PPT slide. ஜென்ரலாகவே நீங்கள் சொல்லலாம், லைட் பேக்ரவுண்ட் இருக்கட்டும், டார்க் லெட்டர்ஸ் இருக்கட்டும், அனிமேஷன் வேண்டாம், ஸ்லைடுக்கு நம்பர் கொடுங்க, லென்த்தி பேராகிராஃபாக வேண்டாம், யூ ஷோ சம் கைண்ட் ஆஃப் பார் சார்ட், பை சார்ட், கிராஃப் எல்லாம் தெரிஞ்சது தான். நீங்கள் ரிவ்யூ நடத்துவீங்களா, ப்ராஜெக்ட் ரிவ்யூ அப்பயே சொல்லுவீங்க. பட் ஸ்டில் இட் இஸ் லிஸ்ட் எனி 5 ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஐக்யூஏசி. நமக்கு பிடிக்காத ஒரே டிபார்ட்மெண்ட்டு கேம்பஸ்லன்னா ஐக்யூஏசி தான். மாஞ்சி தே வில் கீப் ஆன் ஆஸ்கிங் தி டேட்டா. ஒன்று முடிச்சு ஒன்று, என்பிஏ முடிச்சுதா அடுத்து NAAC, NAAC முடிஞ்சுதா அடுத்து NIRF முடிஞ்சதா QS ranking. So they keep on asking us data. So அவங்களுடைய ரோல்ஸ் என்ன? Creation of the quality culture, that's more important. Maintenance of the institutional database, documentation and training program. That's what today the IQAC has done the job. Preparation of AQAR. These are some of the functions. Then list any 5 functions of list contents of SSR. SSR சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம டீனு கூப்பிட்ருக்காரு நம்மளை. வாட் ஆர் ஆல் தி கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் த SSR? SSRனா என்னங்க? லவுட்லி செல்ஃப் ஸ்டடி ரிப்போர்ட். காட் பிளஸ் யூ. ஸோ ப்ரொஃபைல், எக்ஸிக்யூட்டிவ் சம்மரி, எவாலுவேஷன் ரிப்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ், அண்ட் a quality indicator framework and data templates. Then list any 5 parameters used in preparation the institute or university statistics. For example, SFR or FSR. மனப்பாடமாக தெரியணும் நமக்கு அது. Student computer ratio, the strength of professors, associate professors, assistant professors, இந்த மாதிரி அந்த பிளேஸ்மெண்ட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ, எத்தனை இன்டேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸு, தீஸ் ஆர் தி திங்ஸ் மனப்பாடமாக அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும். லிஸ்ட் எனி 5 ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். கண்டிப்பாக இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், அது எழுதியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மெஜாரிட்டி ஹேவ் ரிட்டன். ப்ளீஸ் கரெக்ட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் டெல் மீ தி ஹையஸ்ட் மார்க். எனிபடி காட் above 45 and above? Raise the hand. 40 and above? தாராளமா யூ கேன் பி லிபரல் இன் மார்க்கிங். நீங்கள் தான் திருத்துக்கு போகிறீங்க, திருத்துங்க. 40 and above, raise the hand. 35 and above, raise the hand. 30 and above, raise the hand. God bless her. Please tell your good name, ma'am. அதெல்லாம் மைக் கொடுங்களாங்க. Your good name, ma'am. Name and department.
Very good, very good. We have a big applaud, big applaud. நல்ல சந்தோஷமா. That's it. எவ்வளோ மேடம் மார்க்கு? 30. That's good. Anybody 25 and above, raise the hand. There is, so your good name, professor? I'm Dr. Panikumar. From? EC department. Panikumar and அங்க ஒரு மேடம். EC, எவ்வளோ மேடம்? 25 Give them a big applaud. இதுக்கு மேலே நான் எம்ப்ராஸ் பண்ண விரும்பலை, ஏன்னா 25னா 50% இல்லை, ஸோ அதனால் வேண்டாம். பட் ஐ எம் டெல்லிங் யூ, உங்களுக்கெல்லாம் ஆன்சர் தெரியும். டு சாட்டிஸ்ஃபை மீ ஆர் டு கீப் மீ சம் குட் ஹியூமர் எழுதியிருக்க மாட்டீங்க ஆன்சர் நினைக்கிறேன். எனிவே, வாட்ஸ் தி டைம் நவ் பை யுவர் வாட்ச்? 2:45? 2:50. So from now for another 1 hour, shall we concentrate? Loud yes? Yes, professor. Loud yes? Yes, professor. யாருக்காக பண்ணுறோம் அது? For the institute, not for this Modi court or தியாகராஜன். உங்கள் ஆரம்பத்திலே டீன் என்ன சொல்லிட்டாரு? 3.88 இருக்கு நம்மளுடைய டார்கெட்டுன்றாரு. நான் சொன்னேன், நம்பரை பார்க்காதீங்க சாமி, நீ வந்து ஆல்ஃபாபெட்டை பார்த்துக்கோ, A++ன்னு சொல்கிறேன் நான். ஸோ தட்ஸ் தி டார்கெட். A++ இல்லைன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து அன்றைக்கி தேங்க்யூ வெரி மச்னு கிளம்பிக்க வேண்டியதான். அதில் தெர் இஸ் நோ செகண்ட் தாட். பட் A++ வர்றதுக்கு எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் போகுது, நம்ம எவ்வளோ இருக்கணும் சிஜிபிஏ? இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நம்மளுடைய கான்டெம்பரரி காம்படிட்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 3.75 கிட்ட இருக்குது. ஸோ மினிமம் நம்மளுடைய ஸ்கோர் எவ்வளோவா இருக்கணும்? எய்ம் லவுட் எஸ் 3.75 மினிமம். அது மினிமம் அது. ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய டார்கெட். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பிளான் பண்ணணுன்ற பார்க்கணும். அதுக்கு ஐ எம் கோயிங் அஹெட் வித் மை ஸ்லைட்ஸ். I request all of you to keep your mobiles in the silent mode and spend some quality time to listen to me. Slideshow from the beginning. Okay. So friends, இல்லைன்னா டோன்ட் வரி சார், இருந்தால் கொடுங்க. ஸோ ஹியர் திஸ் இஸ் வாட் தட்ஸ் ஆல்சோ தியாகராஜன். அப்போ கொஞ்சம் ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி இருந்தேன் நான், இப்போ கொஞ்சம் மாறிடுது. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி டாபிக்ஸ் ஐ எம் கோயிங் டு கவர். These are some of the, இது இருக்காமா ஸ்டிக் மாதிரி எல்லாம் ஒரு இண்டிகேட்டர் மாதிரி. Don't worry. So friends, the first thing is, எதுக்காக நான் NAAC போனோம் first? Without that our mind will not cooperate. Why I must do? There are some jargons like quality indicator, key indicators, grading, fee structure. What are all the documents you need to prepare for SSR? So this is what I am going to throw, right? அதுதான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்லாம் கொடுத்தேன் நான். கொஸ்டினில் நிறைய பேர் நல்ல மார்க் வாங்காததுனால I am going to talk about this. Is that okay? சரிதானே? Loud yes? Professor. That's good. Loud yes? Yes, professor. Yes. அதனால தான் நம்ம லெக்சர். Next slide, sir. Okay. Leave alone the other benefits. இந்த பெனிஃபிட் விட்டுங்க. என்ன பத்தியே நான் தெரிஞ்சுக்கணும். Where I am standing. People talk so many things, but where I am standing, should I not know it? Technically, our management people, they call it SWOT. SWOC. Strength, weakness, opportunity, challenges. முன்னாடி த்ரெட்னு சொல்லியிருந்தா அதை கொஞ்சம் மாற்றிட்டோம். இப்போ challenges. நம்மளை பற்றி நம்ம தெரியணுமா வேண்டாமா? Where we stand. This exercise helps that. This exercise helps that. So that's the first and foremost objective of going for the NAAC accreditation. The second one is, can we plan
and the resources allocation, reallocate. Think of some innovative methods in terms of teaching, learning, evaluation. All three are three different components. Then, new sense of direction. After going through the NAAC, we do the gap analysis and find out where we lack and have a new sense, new direction towards achieving the so-called quality in higher education institution. So this is what, friends, the accreditation facilitates indirectly. But when you talk about the stakeholders' point of view, the funding agency tells that, are you a NAAC holder? Then come for RUSA. Otherwise, you are not eligible. Straight away. Are you applying for Institute of Eminence? Do you have NAAC? Do you have NIR of top 50? There itself we miss the bus. Next is, the society looks at us in a different perception altogether. Oh, this is a NAAC accreditation university. It's a NAAC accreditation university. So who is that society? Society, parents, students, all of them. Even a new PhD holder wants to take a job here, he also looks at it. And finally, for on-campus placement, the employer also finds that, yes, this is a NAAC accredited college, we can go for on-campus. In the slide, one word answer சொல்லுங்க. எதுக்காக இந்த slide காமிக்கிறேன்னு? One word answer. உண்மையா சொல்லணும். One word answer. இந்த ஸ்லைட்னால நமக்கு என்ன டேக் அவே? ஓகே, அது இன்டைரக்டா உள்ளார வந்து one word answer. அது டீடைல் அதெல்லாம் straight away. ஓகே, நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. வெரி குட். NAAC எதுக்காக போகணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும். சிம்பிளா, நீங்க ரொம்ப டீப்பா பண்ணிட்டீங்க. சிம்பிளா சொல்லணும்னா, NAAC எதுக்காக போகணும்? முரளி சாருக்காக போகணுமா, இல்ல ஐக்யூஎஸ்சி டைரக்டருக்காக போகணுமா, இல்ல வேற யாருக்காவது போகணுமா? இதுக்காக போகணும். Got the point? Loud yes? Yes, sir. Okay. Thank you. Next slide. இந்த ஸ்லைடு வந்து ஏற்கனவே क्वेश्चन பேப்பர் அவுட் பண்ணிட்டாரு நம்ம இவரு முரளி சார். என்னெல்லாம் கிரைட்டீரியா இருக்குன்னு. எத்தனை கிரைட்டீரியா இருக்கு? 7 கிரைட்டீரியா. என்னெல்லாம் இருக்கு? இங்க இருக்கு பாருங்க சார். வாசிக்க வேண்டாம், இங்க இருக்கு. இதுல இப்ப என்ன क्वेश्चनன்னா, இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரியே இருக்கு. பட் how do we reproduce? ஜெனரலா இந்த ரீப்ரொடியூஸ்க்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சின்ன வயசுலயே 3rd standard 4th standardலயே we used to remember VIPGR. பறக்கிறோமா? All silver tea clubs. B.B. Roy of Great Britain had a good wife. My wife is also a good wife. A.B. Roy of Great Britain. ஞாபகம் இருக்குல்ல? All silver tea cups. அந்த மாதிரி there are two ways of looking at it. One is critics. எல்லாரும் பேர் வச்சிருக்கீங்க. C-R ஒண்ணுக்கு எழுதுங்க. critics. C-R-I-T-I-G-S. critics. C-R-I-T-I-G-S. critics. இதுல ஒன்று இஷ்யூ என்னன்னா, இதே ஆர்டர்ல அது இல்ல. criticsல இன்னொரு வேர்ட் சொல்ற பாருங்க. Are you ready? C எல்லாம் கேப்ஸ் போடுங்க. C-T-R-I capital S, C-T-R-I capital S, all caps. Capital G small o, capital I small n. கிரிட்டிக்ஸ் நல்லா இருக்கு, டக்குன்னு மனப்பாடமா தெரிஞ்சுக்கலாம். இது இல்லைன்னா இதே ஆர்டர்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, citrus go in. Loudly once please. Citrus go in. C for, T for
R for முன்னாடி இது வந்து கன்சல்டன்சின்னு ஒன்று இருந்தது, இப்போ அதை தூக்கிட்டோம். ரிசர்ச், இன்னோவேஷன் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன். முன்னாடி என்ன இருந்தது? கன்சல்டன்சி எடுத்துக்கலாம். I for infrastructure and learning resources அப்படின்னு லைப்ரரிக்காக பேசணும். ஸ்டூடெண்ட் சப்போர்ட் அண்ட் ப்ரோக்ரஷன், எஸ். கவர்னன்ஸ், லீடர்ஷிப், மேனேஜ்மெண்ட். Institutional values and best practices. Now then, Citrus Goyen. Do you have a question? Loud yes. Do you have a question? Loud yes. No, Choglama. No. No. Can you guess what can be by next slide? That's good. That's good. அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று இங்கே ஏதோ ஒன்று ஆன்சர் வந்தது. வெயிட்டேஜஸ். மார்க்ஸ்ன்றது வந்து நம்ம ஸ்டைலில் சொல்லுவோம், கொஞ்சம் பந்தாவை சொல்லணும், இங்கே உட்காந்து பேசுகிற மாதிரி சொல்லணும்னா we say weightages. Next slide sir. Weightages தானா? ஓ வரலையே. ஓகே வரும். This is some abbreviations. உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்டேன்ல, இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் நம்ம விட்டு போடுறதுக்கு. தெரியலன்னா அப்புறம் வந்து அப்படியே you need to blink. இதில் வந்து IIQA கண்டிப்பாக தெரியாது உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு. இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் குவாலிட்டி அசஸ்மெண்ட். IQAC கோஆர்டினேட்டர் யார் கை தூக்குங்க மேடம். உங்கள் இது முடிச்சிட்டிங்களா? இல்லை இன்னும் இதை ரெடி பண்ணலையாமா? ஓகே. SSR ரெடி பண்ண பிறகு தான் அது போகணும். PhD கூட நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிராஃப்ட் தீசிஸ் ரெடி பண்ண பிறகு தான் சினாப்சிஸ் மீட்டிங் வைப்போம். அப்படிதான் பண்ணுறோம். அதனால இது முந்திக்க கூடாது. இதுல முந்திக்கிட்டீங்களா 45 நாளுக்குள்ள SSR கொடுக்கணும். Then it's a challenge. So first SSR draft ready பண்ணிக்கங்க. Letter of intent. Okay, CGPA, CGPA. Next slide sir. Of course, something like this. RAR, QA, PTR, NAAC. இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்ல வரேன்? Some of the keywords. Next slide வாங்க சார். Yes, you got the weightages. இந்த வெயிட்டேஜஸ்ல வந்து 3 கேட்டகரியா பிரிக்கிறான் சார். ஒரு கேட்டகரி வந்து நமக்கு சம்பந்தப்பட்டது. Where we belong to. We belong to what? சத்தமா சார். University. We belong to university. Second category is autonomous institute. Autonomous institute. Don't worry sir, don't worry. Not clear. அதுக்கு தான் எனக்கு கொடுத்துருக்கியா? First category is what? University. Second category is autonomous institute. Third category is affiliate. இது என்னச்சு? ஓ மை காட், ஏன்பா? ஓகே மேடம், எங்கே இருக்கிறோம் நம்ம? வெயிட்டேஜஸ். நல்லா கவனிங்க சார். இங்கே யூ ஹேட் 3 கேட்டகரிஸ். யூனிவர்சிட்டி, அட்டானமஸ், அஃபிலியேஷன். அந்த கேட்டகரிலையும் அவன் கண்ணாபின்னார் போடுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா. ஒன்றுத்தில் 150ன்றான், ஒன்றுத்தில் 200, 250, 100. We will focus on that university. So how do we remember that? I'll tell you simple formula. கவனிக்க மாட்டேங்க மேடம், கவனிக்கணும். Simple formula. Simple formula is கீழேருந்து மேலே போங்க. மொத்தம் எத்தனை கிரைட்டீரியா? சரி, கீழேருந்து மேலே போகும்போது 7, 6, 5, 4 எல்லாமே 100 100 100. ஓகே, சிம்பிளா. இன்னும் எவ்வளோ பாக்கி இருக்குது நமக்கு? 3, 2, 1. இது எப்படி போகுதுன்னா
50 குறைச்சிக்கிட்டு போகிறான். 250, 200, 150. as simple as that. இது போய் நம்ம முரளி சார் ஒரு மோதி கோட் போட்டு ஒருத்தரை கூப்பிட்டு வராரு. as simple as that. We know the 7 criteria. Cities go in. We know the weightages. 100, 100, 100, 100, 250, 200, 150. அப்படிதான் இருக்கா பாருங்க. So that's about the weightages. Do you have any question? Loud yes. இப்போ நல்லா கவனிங்க. As it is, those who are put up at least 2 to 3 years of experience in this campus, எதுலெல்லாம் நமக்கு வந்து அப்படியே சொலையா மார்க் வாங்கிடலாம்? பொறுமையா அப்புறம் மாட்டிக்கூடாது வசமா. ஆஸ் இட் இஸா அப்படியே அலக்க மார்க் வாங்கிடலாம். ரொம்ப நம்ம வந்து அலட்டிக்காம மார்க் வாங்கணும்னா ஈஸியாக எது இருக்கு? லவுட்லி எஸ். எல்லாம் மேலே இருக்கிறோம் பார்த்துட்டான். ஒன்றுமே முக்க தேவையில்லை. நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், லேர்னிங் ரிசோர்ஸ். 100 மார்க் ஜோபில் இருக்கா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ். இன்ஸ்டிடியூஷனல் வேல்யூஸ், பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ், அதுலேயும் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. யூ ஆர் ஆல் டூயிங் எக்ஸீடிங்லி வெல். உங்களுடைய 3rd cycle ரிப்போர்ட்டை பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன் நான். கவர்னன்ஸ், லீடர்ஷிப், மேனேஜ்மெண்ட், தேர் ஆல்சோ நோ இஷ்யூ. யூ ஹாவ் டெலிகேஷன் ஆஃப் ஒர்க், யூ ஹாவ் governance. இன்றைக்கி அட்மிஷன்லாம் நடக்குது. ஒரு பேப்பர் காணுவாங்க, எல்லாமே governance. ஸ்டூடெண்ட் சப்போர்ட் ப்ரோக்ரஷன். நம்ம ஒன்றையும் முக்காமல் போனாலுமே பையன்கிட்ட சரக்கு இருக்கு. போய் தப்பாக நினைக்க வேண்டாம், உண்மையை சொல்கிறேன் நான். ஸோ அதுலேயும் 100 மார்க் நமக்கு வந்துடுச்சு. ஸோ இந்த 400 பற்றி ரொம்ப முக்க தேவையில்லை. தென் வேர் இஸ் தி சேலஞ்ச்? அடுத்த 3 பார்ப்போம். அடுத்த 3ல் கரிக்குலம் ஆஸ்பெக்ட் கூட எல்லாம் மேலே இருக்கிறோம் பார்த்துக்கிறோம். டீன் அகாடமிக் கோர்ஸு, நீ என்னென்ன வேறையோ அகாடமிக் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி, எம்ப்ளாயபிலிட்டி கோர்சஸ், ஆர் வேறு ஏதாவது என்ன பிட்டு போடணுமோ அது எல்லாத்தையும் அதில் வந்துடுது. நவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தி சேலஞ்ச் இஸ் criteria 2 and criteria 3. நீங்கள் சுலபமாக criteria 2 நாங்கள் எல்லாம் ஈஸியாக வாங்கலான்றீங்க. ஐ டெல் யூ why it's a challenge. With due respects to all of you, நான் உங்களை யாரையும் குறை சொல்லலை. அப்புறம் நான் வெளியே போகணும் இல்லையா, யாரையும் குறை சொல்லலை. திருப்பி நம்ம வந்து ஓபிஇன்னு பேசுகிறோம். பிஇஓ, பிஎஸ்ஓ, பிஓ, சிஓ, பிஓசிஓ மேப்பிங், பிஎஸ்ஓ பிஓ மேப்பிங், அட்ரிகுலேஷன் மேட்ரிக்ஸ், பிஓ அட்டைன்மெண்ட், சிஓ அட்டைன்மெண்ட், எஸ்டிஜி அண்ட் பிஓ மேப்பிங், எல்லாம் போய் சொல்கிறோம் நம்ம இல்லையா? உண்மையை சொல்லுங்க. எல்லாம் போய் சொல்ல, எல்லாம் மேலே இருக்கிற ஒருத்தர் பார்த்துக்குவான். அந்த criteria 2 கார்டுனா criteria 2 அவன் பார்த்துக்கிறான் எல்லாம். ஸோ தட் இஸ் தி சேலஞ்ச். சிரிக்கக்கூடாது. தட் இஸ் தி சேலஞ்ச். யூ ஷுட் டச் யுவர் ஹார்ட் அண்ட் ஃபீல் வேர் யூ ஸ்டாண்ட். அது யாரோ ஒரு படத்தில் மனோரமாவும் கவுண்டமுனியும் ஒரு பேரா நடிப்பாங்க. அடிக்கடி இந்த கவுண்டமுனி மனோரமாவை காலை வாருவான், இங்கே தாண்டி தர்மலிங்கம் நிற்கிறான் அப்படின்னா. எந்த படம் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. இங்கே தாண்டி தர்மலிங்கம் நிற்கிறான், இங்கே தான் நம்ம நிற்கிறோம். OPE, that is our weakness. We have not understood OPE. We are doing mathematical calculation. We don't know how to fix the target. We don't know how to evaluate attainment. We don't know how to correlate Bloom's taxonomy with outcome. That is the challenge. So I humbly request IQAC team to spend quality time to educate
our colleagues about this OBE. OBE in teaching, OBE in learning, OBE in evaluation, and OBE in curriculum design. இதில் கோட்டை விட்டா அங்கே கோட்டை விட்டோம். Nobody accepts if the stakeholder, important stakeholder, is not aware of this OBE. So you have to spend quality time there in the curriculum design as well as teaching, learning, evaluation. This is the first challenge. The second challenge is obviously research, innovation and extension. Research in the sense it is measurable in terms of the publications we do, the number of PhDs we guide, the quality of publication in terms of the impact factor, H index, I10 index, and average impact factor. So this is what is in terms of the publication. Where it comes to funding, again, we must show significance, improvement over the years. How I was in third cycle, how I am now in fourth cycle, over the past 5 years, what is the trend? So that's where you have a challenge. Funded projects, publications, international collaboration, industry-oriented collaboration, innovation in our research, patents filed, patents published, patents awarded. So this is where you have a challenge. I hope I am clear. நம்ம ஒன்றுமே முக்காம கிழந்து 400 ஜோபில் இருக்கு. ஓரளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிரைட்டீரியா முக்கிடலாம். That is 550. இங்க ஒரு 400, அது ஒரு 150, 550. That's not very difficult. But the challenge, friends, is 200 plus 250, 450. In the 450, if you don't score at least around 400, forget about 3.75. You can get A++, but forget about a 3.75. That's the challenge. So you have to do individually gap analysis, where I stand in terms of teaching, learning and evaluation process towards OBE orientation. What is my contribution for research, innovation and extension? Quantitatively, that's the challenge. Please do some homework on that. Help your HOD, your coordinator, your dean to see that you are having sufficient document to supplement this and score A++. Next slide, please. These are some other factors like key indicators and metrics. We'll focus on the second column. Criteria, there are 7 criteria. Key indicators, there are 34 key indicators based on which we give the marks, weightages. Qualitative matrix 38, quantitative matrix 99. When the team visits, during their visit, they look at that qualitative matrix. When you are submitting the SSR, you take care of this 99. And 38 plus 99 is 137. Next slide, please. Now, in the curriculum aspects, we said 150. We said 150. How that 150 is divided? It is divided into 1, 2, 3, 4. Curriculum design and development 50 marks, academic flexibility 50 marks, curriculum enrichment 30 marks, and feedback system 20 marks. That's how, if you add up, it comes to 150. Like that, for teaching, learning, evaluation, you have 200, which is split up like this: student enrollment, catering to diversity of the students, teaching, learning process itself towards OBE, the profile of the teacher, doctorate, postdoctoral,
evaluation process and reforms, students' performance, percentage pass, outcome, so, and then student satisfaction survey. So that's how the 200 marks are divided. This is micro level. Now our aim is to take each one of these key indicator, analyze where we are standing, find out the gap and address the gap. That's the roadmap. Curriculum 150. How that 150 is divided? What are the key indicators? Where I stand for each of these key indicator. Do you have a gap? Yes. Do I address the gap? That's your roadmap. Next slide, please. Then you have research, innovation and extension, which is 250 marks, highest marks for the university for a particular criteria. You have promotion of research and facility. Do you have a Dean Research Professor here? Dean Research promotion. I'll come to that in the forthcoming slides. Half an hour, another half an hour I can continue, 3:50, then you can have question answers for 10 minutes. 4 o'clock I leave you because your bus is at 4:15. Your mind will be off when I talk beyond 4 o'clock. That I assure you. Is that okay? No, half an hour nalla concentrate pannalama. Loud yes? Yes, Professor. Loud yes? Yes, Professor. Yes, Professor. You are கூப்பிடலாம்ல Professor. Yes, Professor. Yes, Professor. That's good. Mobilization, resource mobilization through research. அப்படின்னா என்ன? சிம்பிளா சொல்லுங்க. அப்படின்னா என்ன? ரிசர்ச்னா ஏன் இன்ஃப்ராக் போறீங்க தம்பி? ரிசர்ச் ரிசோர்ஸ் மொபிலைசேஷன் ஃபார் ரிசர்ச் அப்படின்னா என்ன? சிம்பிளா சொல்லுங்க. ஒன் அவ்வளோதான். யாருமா அது? ப்ளீஸ் கிவ் ஹர் எ பிக் அப்லோட். கூட்டி காய்ச்சி போட்டால் அதுதான் பாயிண்ட்டு. வேர் இஸ் தி ஃபண்டிங்? யூஜிசி, ஏஐசிடிஇ, டிஎஸ்டி, டிபிடி, சிஎஸ்ஐஆர், இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட். எல்லாரும் அதுக்கே போட்டால் நம்ம கிடைக்குமா? ஸோ யூ ஹவ் டு திங்க் ஆஃப் அதர் n number of agencies where you can grab the money. That's the challenge. Now apply, no reply. எல்லாரும் ஏஐசிடிக்கு போட்டா எப்படி? யூஜிசிக்கு போட்டா எப்படி? டிஎஸ்டிக்கு போட்டா எப்படி? I will share that around 120 agencies with website links. I will share it with your VP. So knock the door there. Mining, data analytics has a role. IT, computer science people. Example சொல்கிறேன். Mining அப்படின்னா ஒன்றும் செய்ய முடியாது. So you have to explore like that. Travel in unexplored path. That is the first line if you see Abdul Kalam sir's website. The good leadership quality, travel in unexplored path. AICT is the explored path. DST, UGC explored path. CSIR explored path. Am I traveling? இங்கே மனசை வச்சுட்டு சொல்லுங்கள், இந்த 5 ஏஜென்சி இல்லாமல் ஏதாவது நம்ம முக்கிய இருக்கமா? கடவுள் பண்ணி போகிறா நம்மளை. So that's where is the gap, friends. அடுத்து வாங்க. இன்னோவேஷன் ஈகோசிஸ்டம், அது மேலே இருக்கவர் பார்த்துக்குவார். நம்ம டீன் ரிசர்ச் பார்த்துக்குவார். ஈகோசிஸ்டம் அவர் பார்த்துக்குவார். பப்ளிகேஷன் நம்ம தான் முக்கணும். பப்ளிகேஷன் எங்கேருந்து வருது? டீன் ரிசர்ச் பார்ப்போம்னா உத கொடுப்பார் அவர். உங்களுடைய பப்ளிகேஷன் எங்கே? பப்ளிகேஷன் and of course consultancy ஒரு 20 மார்க் போட்டிருக்காங்க. extension activities, all kinds of extension activities, collaboration across the departments, across the campuses, across the university, across the globe. எங்க நிற்கிறோம் பாருங்க நாங்கள். So that should be the road map. அப்போ தான் அந்த 20 மார்க்.
Otherwise, it's a challenge. Next slide, please. இது ஈஸி, இதை ஸ்கிப் பண்ணுங்கள் சார். இதை வந்து மேலே இருக்க ஒரு பார்த்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஓகே, ஸ்டூடெண்ட் ப்ரோக்ரஷன் தானாக வரப்போகுது, நான் கிளைம் பண்ணக்கூடாது பையன். ஓகே, கவர்னன்ஸ் ஓகே, இன்ஸ்டிடியூஷன். அடுத்த ஸ்லைட் போங்க சார். இந்த 4 ரொம்ப வரி பண்ண வேண்டாம். நீங்கள் வரி பண்ண வேண்டியது சுவாமி உங்கள் லெவலில் க்ரைட்டீரியா 2 and 3 அதுக்கு நல்ல முக்கணிங்கன்னா போகிற நீங்கள் வேறு ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். நீங்கள் நம்ம வடிவேல் சொல்கிற மாதிரி வேறு ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். we have to focus on this 2 and 3 நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதுக்கு சொலையா if you can give the marks to the dean, he will be very happy. அடுத்த சைட் இங்கே தான் வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் வந்துருச்சு. இட் இஸ் 3.51 சார், கொஞ்சம் இதில் செக் பண்ணுங்க. இங்கே இன்னொரு வருது. 3.1 to 3.25 is A, 3.26 to 3.5 is A plus, 3.51 to 4 is A plus. Check பண்ணுங்க. கரெக்டா? Yes, this is 3.1 to 3.25. This is 26 to 5. பாடா இப்போதான் மூச்சு விட்டுருக்கு ஐபிஎஸ்சிக்கு. ஸோ அதனால் நான் இன்டைரக்டாக என்ன சொன்னேன், A++ வாங்குறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை, யூ வில் கெட் இட். பட் தலைவர் என்ன சொல்கிறாரு ஆரம்பிக்கும் போது 3.83 யாரோ ஒருத்தர் நிற்கிறான்றாரு. நீங்கள் பின்னாடி திரும்பி பார்த்து ஓடிடணும். நம்ம 3.83 எல்லாம் இட்ஸ் எ பிக் சேலஞ்ச். அட்லீஸ்ட் தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிஸில் 3.73 அதை வாங்கியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். யூ கேன் எய்ம் 3.75 ரீசனபுளாக. அதுக்கு கண்டிப்பாக இஃப் யூ கேன் ஒர்க் ஹார்ட், மார்க் மை பாயிண்ட், யூ வில் கெட் 3.75. அது கொஞ்சம் நல்லா பிளான் பண்ணிக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இது ஃபீஸ் கூட அவர் பார்த்துக்கிட்டோம், we need not worry. பட் ஒரு வார்த்தை என்ன சொல்கிறேன், இட் இன்வால்வ்ஸ் லாட் ஆஃப் மணி. அதனால் மணியை கட்டிட்டு நம்ம வந்து சரியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணல, அவன் வேறு நமக்கு அனுப்புவான், எஸ்எஸ்ஆரை போட்டுட்டு மார்க்கெல்லாம் போட்டு அனுப்புவான், நீங்கள் தான்ப்பா நிற்கிறேன்னு. அந்நேரத்துக்கு வந்து ஐயோ இவ்வளோ கம்மியாக வந்துருச்சு நான் வித்ட்ரா பண்ணுறேன்னு போனால் இந்த பணம் வேஸ்ட் ஆகிடும். ஃபார் தட் சேக் ஒன்லி ஐ ஷோட் திஸ் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஓகே, இப்போத்துலேருந்து கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க சார். எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு ஸ்கிரிப்லிங் பேட் இருக்குல்ல சார், வைஸ் பிரின்சிபால் சார். எஸ்எஸ்ஆர்னு சொல்கிறோம்ல, இந்த எஸ்எஸ்ஆரில் என்ன தான்ப்பா இருக்குது அப்படின்னா, நான் ஃபஸ்ட்டு NAAC கோஆர்டினேட்டராக இருக்கும்போது ஒரு 600 பேஜுக்கு ரெடி பண்ணேன். நல்லா பைண்ட் பண்ணி தலைக்காணி மாதிரி அனுப்பிச்சா போன வேகத்தில் அப்படியே அந்த பாக்ஸ் திரும்பி வந்துடுச்சு. ஷாம் சுந்தர் தான் திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டு அப்புறம் ஒரு மெயில் அனுப்புகிறாரு, தம்பி நல்லா படி மேனுவலை, நீ வந்து எஸ்எஸ்ஆரை வந்து 200 பேஜ் கொடுக்க சொன்னால் நீ 656 பேஜ் கொடுத்துருக்க. அதனால் anybody can make sophistication, it needs a genius to make simplification. இவ்வளோ பெரிய யூனிவர்சிட்டி நான் எப்படி 200 பேஜுக்குள்ளே வருகிறதுனா, you should become a genius to make simplification. That's the challenge. Of course, now what they have done is, இந்த கதெல்லாம் வேணான்னு சொல்லிட்டு போர்ட்டல் பேஸில் எஸ்எஸ்ஆர் பண்ணிட்டான். நீ எத்தனை டாக்குமெண்ட் வேணாலும் அதுக்குள்ள எம்பி வந்து சொல்கிறேன், இவ்வளோ எம்பிக்குள்ளே இருக்கட்டும், இவ்வளோ எம்பிக்குள்ளே அப்லோட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிக்கிறான். தென் இட் பிகம்ஸ் இ போர்ட்டலில் இஎஸ்எஸ்ஆர். அதனால் அந்த ஃபஸ்ட்டை பற்றி ரொம்ப யோசனை பண்ணுவாங்க. 200 பேஜ்ன்றதை இப்போ தேவையில்லை. எர்லியர் when you went for third cycle, that was a criteria. மண்டையை பிச்சுக்க வேண்டியதாக இருக்குது, எப்படி குறைக்கிறது அப்படி. To remember like WebGR, what are all the contents of SSR? You can remember Q-Deep. Q is for Quality Indicator Framework. Similar to NBA மாதிரி மாறிட்டான் இப்போ. அதனால் கொஞ்சம் சேலஞ்ச் இருக்காங்க. Quality Indicator Framework, that is Q. D for Data Templates, Documents,
both qualitative and quantitative metrics-காக அவங்க கொடுத்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம you have to enter. Then E for executive summary and SWOT analysis. இதுதான் கதையாக எழுதுறது. மற்றதெல்லாம் வந்து அவன் சொல்கிறதுக்கு அப்படியே ஃபில்அப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதை வந்து கேர்ஃபுல்லாக எழுதணும். எக்ஸிக்யூட்டிவ் சம்மரி, taking care of all the 7 criteria, where you stand, somewhere quantitatively also you should describe. So executive summary, SWOT analysis, mostly the IQAC they will take care. Profile of the institution is easy. Name, email ID, phone number, vice chancellor name, and the Mariella. That's easy. The challenge is for the last 3, quality indicator framework, evaluation report department wise, that's where HOD is coming to picture, data templates. So anga konja challenges irukku. IQAC madam, what is the current status now? Have you distributed that department wise that evaluation report? That's already there. Any HOD, can you raise the hand? HODs எல்லாம் பிஸியாக இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் வேறு மாட்டி கொடுத்துட்டேன். இப்போ HOD இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு விபிக்கு. யாராவது HOD இருக்காங்களா? Don't worry, they're all busy. இருக்கீங்களா? Sir, what is the status? Do you have some challenges for this department wise evaluation report? ஏதாவது அதை ஃபில்அப் பண்ணும்போது have you faced any challenge? ஒன்று ரெண்டு சொல்லுங்களா? சீக்கிரம் சார். As per some of the documents. Okay sir, நீ சத்தமா பேசுங்க. இந்த இது கிட்ட போச்சுனால ரெசோனன்ஸ் ப்ராப்ளம். ஓகே. While collecting some of the data, sir, there was some indicators given across each and every format, and at places we find it difficult where whether the document that we are providing is going to fit into that respective criteria under which we have several headings. That is where we are finding it. You have a ambiguity there. Ambiguity. Professor Srinivasan sir? Yes sir, the same thing sir. When we arrange the things, whether it fits into the indicators or not, there we get into the ambiguities. In the manual, they also give, if I want this information to be filled, I expect this data அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 18 pagesல இருக்க ஒரு tabular column போட்டு, if you have not quickly found out, I will mail it to Murli sir. That is a guideline. ஒரு உதாரணத்துக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு இவ்வளோ ரூபான்னு சொல்லி போடுறோம்னா, அதுபோல் எக்யூப்மெண்ட் அப்படின்னு இவ்வளோ ரூபா போடுறோம் நீங்கள் பட்ஜெட்டில். எக்யூப்மெண்ட்டாக நான் என்னெல்லாம் வாங்குறது? மிஷின் லேபில் மிஷின் மாத்திரம் வாங்குறதா, இல்லை ஆஃபீஸ்க்கு யூபிஎஸ் வாங்கலாமா, ஜெராக்ஸ் மிஷின் வாங்கலாமா அப்படின்ற ஒரு டவுட் வரும். Simple example சொல்கிறேன். So we define that also, equipment bracketல including office equipment அப்படின்னும்போது அந்த கிளாரிட்டி வந்து அவனும் கொடுத்துருக்கான். ஒரு டேபிளர் காலம் போட்டு ஒரு 18 pages document. If that is not readily available, please ask for a mail. Today itself I can send. Any other HOD have a challenge for this guy? Evaluation report department wise. Thank you. Next slide please. Now, hereafter, I will spend some time on what are all the documents you keep it ready to upload it in the SSR at the appropriate places. Curriculum aspects, 115 சொல்லிருக்கேன். Design and development 50 mark, flexibility 50 mark, curriculum enrichment 30 mark, feedback system 20 marks. This we have seen already. Next slide போங்க சார். இதையும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். Next slide போங்க. இதுவும் பார்த்துட்டோம். Next slide. Next slide. Next slide, next slide, next slide. Now, இந்த ஸ்லைடு என்ன சொல்லுதுன்னா, 150 வந்து நான் 50, 30, 20ன்னு சொன்னேன் இல்லையா கரிக்குலத்தில், அந்த 50 மார்க் வாங்கிறதுக்கு நான் என்ன ரெடி பண்ணணும்? I think you have not understood. அப்போ ஒரு கை தட்டலாமே. எனக்காக இல்லை, சரக்குக்காக. முதல் வந்து 1000 ஆரம்பித்தோம், அப்புறம் 150க்கு வந்தோம், 150 50 40 30 வந்தோம். இப்போ என்ன சொல்கிறேன், அந்த 50 வாங்கணும்னா இதையா இதெல்லாம் வேணும்ன்ற இப்படி சொலையா உங்களுக்கு கொடுக்கும். So that's where you have to think now. Now what is this? Let's see. Dean Academic Courses is here, Director Academic Course or Dean Academic Course.
aligning with goals and objectives. Goals and objectives means indirectly vision, mission. Relevance to the regional and national needs. Overall development of student oriented curriculum design பண்ணிருக்கீங்களா? You can see the graduate attributes or the POs. எத்தனை PO இருக்கு சார்? That's good. யார் அந்த 12? Oh, give her a big applaud. Graduate attributes or POs 12. அதில் எல்லாத்துலேயும் வருது lifelong learning, team member, எல்லாமே வருது. So that is overall development of students. ஓரியன்டா நீங்க கரிக்குலம் டிசைன் பண்ணிருக்கீங்களான்னா நீங்க என்ன எதிர்பார்க்குறேன், உங்க கரிக்குலம் புஸ்தகத்திலேயே மேல கோர்ஸ் ஆப்ஜெக்டிவ், சிலபஸ், கோர்ஸ் அவுட்கம், then the matrix, mapping matrix of PO CO or CO PO PSO கரிக்குலம்ல இருந்திருக்கணும் அது, which should be uploaded in the website for the benefit of all the stakeholders. Then I get this marks. Consideration of employability. Employability skills chala vechirpinga neenga. Developing a global competency அப்படினு visionல சொல்லிருப்ப ஸ்டேட்மெண்ட். அது கரிக்குலம் டிசைன்ல நீங்க வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கணும். எங்க இந்த நம்ம பையனை உருவாக்க முடியும் அப்படி? Unless you have structured in your curriculum. Participation of outside experts and experts from industry. You have a structure, BOA structure இருக்கு. அவங்க கிட்ட எல்லாம் மினிட் பண்ணிருக்கணும். அவங்க கிட்ட வந்து கமெண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க, அந்த காமெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கணும். ஒரு டேபிளர் காலம் போட்டு நான் முதல்ல இப்படி இருந்தேன், இவர் இப்படி சொன்னாரு, நான் இப்படி மாறினேன். These things should be structured form இருக்கும். எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் மாற்றினீங்க, நான் சும்மா 40% ஒத்துக்க முடியாது. அங்கங்கே மஞ்சள் கலர் தடவி இருக்கணும். இதெல்லாம் தான் டிபிபியில் நம்ம உயிரை வாங்குவோம், ஐக்யூஏசி உயிரை வாங்குவோம். ஸோ யூ ஷுட் டூ தட் இன் a structured manner. Aspects of value based education. வேற என்ன வாய்ஸ் வருது? மை வாய்ஸா? ஓ, கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து வருதா? ஓகே. Then what is this? Yeah, aspects of value. இதெல்லாம் வந்து கரிக்குலத்தில் you should be able to tell that yes, this is embedded in the curriculum. That's where we get marks. Next slide please. Then academic flexibility. எவ்வளோ மார்க்கு சார்? எவ்வளோ மார்க்கு? 50, 18 50. இதில் வந்து எலக்டிவ் ஆப்ஷன்ஸு, இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் இன்ஸ்டிடியூஷனல் கிரெடிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், அக்ராஸ் தி இன்ஸ்டிடியூட் ஆல்சோ இஃப் யூ ஹேவ் எ கிரெடிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், அது ரெகுலேஷனில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கணும், அட்ஹாக்காக இருக்கக்கூடாது. It should be transparent, available in your regulation which is uploaded in your website. It should be well defined. It should not be ad hoc. அப்போதான் 50 மார்க்கு. சும்மா எலக்டிவ் மாத்திரம் வச்சிருக்கேன்னா 50 மார்க் வராது. 90% எலக்டிவ். நம்ம என்ன சொல்கிறோம், கிளாஸில் போயிட்டு கிளாஸ் அட்வைசரு, தம்பி இந்த 3 தான் வாத்தியார் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க, இந்த 3 எலக்டிவ் நடக்காது. ஸோ தட்ஸ் வாட் யூ மஸ்ட் பி கேர்ஃபுல். Enrichment of the curriculum. Are you having a value added course? Structured நடத்துறோமா அது? So that அதுக்கு வந்து you have some marks, 30 marks. Feedback system, not about the teacher. பெரும்பாலும் நம்ம மைண்ட்ல வந்து ஃபீட்பேக்னால வாத்தியார் கிளாஸ் எடுக்கிறத பற்றி தான் ஃபீட்பேக்னு நினைக்கிறோம். Not that way. Feedback in every important parameter. Feedback about the curriculum. யார்கிட்ட இருந்து வாங்குறோம்? ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட. வாங்கினது எங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்க நீங்க? That you should show in the respective department PPT. அந்த ஸ்லைட்ல அந்த இதுல SSR அதெல்லாம் வரணும். அலுமினி என்ன சொன்னாங்க, எம்ப்ளாயர் என்ன சொன்னாரு, பேரண்ட்ஸ் ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா?
அவருக்கு நாக் தேவையில்லை. He is spending some time. Okay, கொஞ்சம் சவுண்ட் கம்மி பண்ணிக்கோங்க சார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஓகே சார், இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்காங்க 150ல்? ஸோ 150ல் எப்படி எல்லாம் டிவைட் ஆகுது, அந்த டிவிஷனில் என்னெல்லாம் நீங்கள் சரக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கணும். Am I clear? ஓகே, 335. Now TLE. TLEக்கு எவ்வளோ மார்க் சார்? வசமாக மாட்டிட்டு 200. 150, 200. ரிசர்ச்க்கு எவ்வளோ? That's good. That's good. இதில் வந்து எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா என்ரோல்மெண்ட் அண்ட் ப்ரொஃபைல். அறிவாளி பையன் என்கிட்ட சேர்றானா அதுக்கு என்ன ப்ரூஃபு அப்படின்றத காமிக்கணும் அந்த எஸ்எஸ்ஆர்ல. அதுக்கு முன்னாடி பப்ளிசிட்டி, டிரான்ஸ்பரன்சி. எனக்கு பிடிச்சவனை எடுத்துக்கல, இட்ஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி மெரிட். Do you have access for all the students who are eligible in terms of merit? Nalla gavaniga. Access to the meritorious student just because of higher fees avan poirana adu edha proof namba correct ah kaamikanum. You have scholarships? Yes sir. So you can tell that. That's how we should. Reservation policy and representation from different strata, rural, urban, English medium, vernacular. அதாவது என்னெல்லாம் விட்டு போட்டோம் நம்ம போட்டுக்கலாம். நம்ம ஸ்டேட்டு வெளியே ஸ்டேட்டு, நம்ம கண்ட்ரி வெளியே கண்ட்ரி, டைவர்சிட்டி, ஆல் தட் யூ கேன் போட். கேட்டரிங் இதுக்கு 10 மார்க்குங்க. கேட்டரிங் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டைவர்சிட்டியில் do you have a remedial course, slow learners, and then advanced learners வருது, strategies for advanced learners. இதெல்லாம் வந்து what they expect is scientifically it should have been executed, not ad hoc basis. ஒரு கமிட்டி வருதுன்றது கிடையாது. What was the analysis you did? What made you to identify that this guy belongs to slow learner? What is the strategy you have followed? Do you have a structured timetable? What was his outcome after doing that student, that slow learners remedial class? This is what HOD has to present. Generally HOD presentation என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் remedial class நடத்துறேன், bridge course நடத்துறேன், value addition course நடத்துறேன். அந்த நடத்துறேன்றதெல்லாம் மேனுவல்லே இருக்கு, NAAC மேனுவல்ல. வர்ற கமிட்டி மெம்பருக்கு நம்ம செமினாரை எடுக்கிறோம், நம்ம வந்து அவன் சொல்றத இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோன்றதுல நம்ம காமிக்கணும். ஒரு இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக் சப்ஜெக்ட் எடுத்த 3 வருஷமா பார்த்தா இவ்வளோ ஃபெயில்யூர் இருக்கு. We took that. We have conducted 26 classes. Around 22 students attended. Their performance now, around 12 students have passed. Some kind of statistics like that. Scientifically, structured manner, not ad hoc. That's where you get that 20 marks. Then comes needs for differently abled persons. Okay, ramp or okay, next slide sir. Teaching learning process la advanced planning timetable alla podrom illaya. Use of participative learning methods. இதுல வந்து நிறைய நம்ம அந்த இதில் எஸ்எஸ்ஆர்ல சொல்கிறோம், ஐ கண்டக்ட் ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லேர்னிங், பீர் லேர்னிங், எதோ லேர்னிங்கை போட்டு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறோம், எல்லாத்தையும் டிக் அடிக்கணும். அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூ ஷுட் ஹேவ் எ ப்ரூஃப் இன் எஸ்எஸ்ஆர். 90% we don't use rubrics for lab and projects. தியரியா இருந்தால் கொஷனே வந்து ரூப்ரிக் தான். பட் லேபரேட்டரிக்கு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நம்ம ரூப்ரிக்ஸ்ன்றதே யூஸ் பண்ணுறதில்ல. தட்ஸ் வேர் இஸ் தி சேலஞ்ச் ஃபார் யூ. ஏஐசிடி நான் ஐ வில் ஷேர் தட் டாக்குமெண்ட் வித் முரளி சார். நீட்டாக எக்ஸாம்பிளோடு சொல்கிறோம் எப்படி ரூப்ரிக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுறது ஃபார் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு, லேபுக்கு. இது எல்லாத்தையும் நம்ம கண்டிப்பாக ப்ரூஃபாக எஸ்எஸ்ஆரில் போட்டால் தான் வந்து இட் இஸ் கம்ஃபர்டபுள்.
டீச்சிங் எய்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறோம், லைப்ரரி ரிசோர்ஸஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம், லேப் எக்யூப்மெண்ட் எப்படி யூட்டிலைசேஷன் இருக்குது, அண்ட் வாத்தியாருடைய ப்ரொஃபைல். ஹியர் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள். And then the recruitment norms, conduct of FDPs, participation in FDPs, incentives given to teachers for publication, for best results, innovation in teaching. Do you have a learning management system? Now on the Google class, Microsoft team na othukka mudiyadu. You should have an in-house or some standard LMS. LMS illanna you forget that you cannot score 200 in teaching learning. Just marandurunga. You need to have a LMS, proof of the utilization of the LMS at least for the past 3 years. 5 years wrong, at least. That is not there. It's difficult for us to score 200 in teaching learning. Next slide, please. Evaluation. இதில் பெரும்பாலும் யங் டீச்சர்ஸ்க்கு சொல்கிறேன், நானும் அப்படி தான் இருந்தேன். டீச்சிங் வேறு, லேர்னிங் காம்போனண்ட் வேறு, எவாலுவேஷன் வேறுன்னு டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்கறதுக்கே ஒரு அவேர்னஸ் இல்லை. தட்ஸ் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஹியர் நீங்கள்லாம் இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கலாம், பட் ஜென்ரலாக மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் when I go for NAAC, they are not able to differentiate the 3 components. So that's very important. Teaching where, learning where, evaluation where. How do you connect that and orient it towards OBE? That's where you become a winner. In this case, continuous evaluation, timely declaration of results. ஒரு 10 நாளுக்குள்ள பண்றீங்களா நீங்க, 15 நாளுக்குள்ள பண்ணா you will get good marks. Transparency in evaluation for a student. எந்த மாதிரி இருக்கு evaluation? Security for evaluation system. COE will answer all those things. Addressing the students' grievances regarding evaluation. He must have a regulation, a policy which should be uploaded in the website. And you should have case studies to show that this was the issue raised, this is the solution we provided. To claim the transparency. Students' performance and learning outcome, percentage pass, percentage placement, students' satisfaction survey 30 marks. So this is how the TLE is divided. Do you have a question? Do you have a question? Okay. Next slide. Research and infrastructure. அதோட முடிச்சுக்கலாம். மற்றதெல்லாம் வந்து அதை ரன் த்ரூ இது ரெண்டில் தான் உங்களுக்கு சேலஞ்சஸ் இருக்குது. கரிக்குலம், டீச்சிங், ரிசர்ச், தி டீச்சர்ஸ் ப்ரெசன்ட் இயர். மற்றதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு அந்த மெயின் டீம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோம். திஸ் இஸ் வேர் யூ நீட் டு ஹெல்ப் தி மெயின் டீம், அதர்வைஸ் இட் வில் பி சேலஞ்சிங். கிராண்டிங் சீடு மணி, டைரக்டர் ஒரு டீன் ரிசர்ச் இருந்தாங்கன்னா யூ ஷுட் ஹேவ் எ பாலிசி and you should have given some money, you should have budgeted that money for seed. PhD காக நான் பட்ஜெட் பண்ணி ஆர் இந்த லைப்ரரிக்கு தான் போகணுமா, ஸ்டாஃப் ரூம் வந்தால் வெரி குட். ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் அட்டெண்டிங் கான்ஃபரன்சஸ். எத்தனை பேர் போனாங்க டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் பாஸ்ட் 5 இயர்ஸில், எவ்வளோ ரூபாய் நம்ம கொடுத்தோம்? Do you have the budget for that? How much percentage of that budget allotted is utilized? இப்படி எல்லாம் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். Research committee for promoting research. Do you have a executive committee to promote research with some two persons, scientists from some reputed R&D organization like CLRI or CIRI, or reputed organization like IIT and University? அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் செட்டப்ல இருந்து யாரா இருக்காங்களா? Do you have a policy for that? Do you convene the meeting? What is the minutes? What is the action taken on the minutes? இதெல்லாம் தான் வந்து SSRல கேட்பாங்க. IQAC என்ன பண்ணோம்? So you must be very careful with that. Research mobilization, internal funding, external funding. நம்மளா ஏதாவது கொடுக்குறோமா, எக்ஸ்டர்னல் தான் வாங்குறோமா? Establishing research centers, innovation hubs, research parks, technology business incubation, or
Atal Incubation Center, something like that. Makers Lab, incubation centers, startups. So that is what is the innovation ecosystem. 30 mark. Research publications and awards, of course, H-index, patents, international awards, national, international journal publications, conference presentations. Quantitatively, you must be able to give this. Next slide, please. Consultancy, 20 marks. Do you have a compendium prepared? Is it available in your website? If I want to approach you for a problem I have in my hand, I approach I browse your website, check in the compendium, here is the person who is able to address my problem, I approach. So it's a high time the Dean Research has to plan if it is not there. Publicizing the expertise available, expertise of the teachers available in the institute, in the website. Consultancy with the government, non-government, community, public. IRG means internal revenue generation through consultancy. Do you have a policy for consultancy? எவ்வளோ ரூபா வந்து கன்சல்டன்ட்டுக்கு போகுது, எவ்வளோ ரூபா வந்து இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வருது? If that is not there, we have to make that. A structured policy. It should be available in the website. Compendium should be available in the website. அப்பதான் நான் 20 மார்க் போட முடியும். Comes to the extension activities, you have a list of several extension activities, collaborations with industry, with R&D organization, with academic institutions inside Tamil Nadu, inside India, across the globe. What are all the collaborations? What was the objective of each collaboration? What is the outcome of each collaboration during the past 5 years? பெரும்பாலும் நாங்கள் NAAC போகும்போது என்ன பண்ணுறோம், அந்த ஃபோட்டோ எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறாங்களா, லைக் திஸ் only that will be there in PPT. எப்படி நம்ம மார்க் போட முடியும்? What is the objective? Deliverables என்ன? What is that we have delivered? Each of this MOU. How many MOUs are dynamically active? That's where we get 20 marks. எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? SSR A++ எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? அவள் ஒருத்தர் முக்க முடியுமா? அது I'll wind up in 5 minutes. Is that okay? Loud, yes? We can keep on talking. That's the easiest job. Next slide. This is infrastructure and learning resource. இதை ஒன்று மாற்ற சொல்ல பாருங்க. நான் வந்து ஒரு SSR படித்தேன். We have a 240 smart classroom போட்டிருந்தான். மாட்டினாண்டா அதை மாத்திரம் மாற்றிட்டு நான் வந்தேன் அந்த விசிட்டுக்கு. ஒரு ப்ரொஜெக்டரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் மாத்திரம் வச்சுட்டு they claim that it is a smart classroom. Is it fair? Smart classroom should have all this: interactive board, interactive projectors, a digital camera, graphic tablets, wireless microphone, digital podium. அதுதானே ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம். நான் ப்ரொஜெக்டர் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வச்சுட்டு 350 ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் இருக்குன்னா ஒத்துக்க முடியுமா? ஸோ தட்ஸ் வேர் இஸ் a challenge. ஓகே, லைப்ரரி as learning resources, அது எல்லாருக்கிட்ட நல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் லைன். கம்ப்யூட்டர் ஆக்சஸ், இது வந்து கம்ப்யூட்டர் இஸ் டு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ கம்மியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3:1, எவ்ரி 3 student has 1 computer, and it's okay. 2:1 excellent, 1:1 beautiful, 1:1 எதிர்பார்க்க மாட்டோம். அட்லீஸ்ட் 3:1 is fine. இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி, எத்தனை Gbps, software availability, what is it, a licensed software, how many users, then okay, budget provision for campus maintenance facilities. Next slide. Student support, okay, student support, after voting sir, student support, then you have alumni engagement, student participation, then governance.
you have a strategic development and deployment. இதெல்லாம் வந்து அந்த வெப்சைட்டில் நம்ம போட்டிருக்கணும். Okay, next slide. So you have a faculty empowerment strategy, financial management, IQAC, இதெல்லாமே வெப்சைட்டில் இருக்கணும் நமக்கு. Next slide. Institutional best practices. You have inclusiveness, sustainability என்ன concepts, gender equality, and then the energy conservation, water harvesting, carbon neutrality, hazardous waste management, e-waste management, இதெல்லாமே நமக்கு அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் இது இல்லையா? ஆளை விடுதா பாடணும். எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், e-waste management, hazardous waste management, carbon neutrality, water harvest, rainwater harvesting, renewable energies. Okay, next slide. Then best practices. What is the best practices? Institutional distinctiveness. நம்ம எஸ்எஸ்ஆரில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் இருக்கும். ஒன்னொன்றுக்கு 15 மார்க்கு. இன்ஸ்டிடியூஷனல் டிஸ்டிங்ஷனஸ்க்கு வந்து 20 மார்க் இருக்குது. ஐக்யூஎஸ்சிக்கு 20 மார்க் இருக்குது. அந்த அந்த விசிட் வரும்போது சம்வேர் அரௌண்ட் கரெக்டாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, கரெக்டான மார்க்கு 730 and odd, கரெக்டாக 32 or 35 எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. 730 and odd is for SSR. Remaining 260 odd is during their visit, when the peer team visits. அந்த 260 oddல best practicesக்கு 30 மார்க், 2 best practice 15. And then IQACக்கு சொல்ல அப்படியே 20 மார்க்ஸ் இருக்காங்க. So you can score that 50 out of 50 there. So these are some of the things. Today what I try to tell is, next slide. What I try to tell is only this. நான் ஒரு 1.5 மணி நேரத்தில் அப்படியே எல்லாத்தையும் காமிச்சிட்டு இந்தப்பா A++ன்னு சொல்லிட்டு போக முடியாது. I try to tell the benefits of NAAC என்ன, எப்படி நம்ம மார்க் வாங்கலாம், என்னென்ன வெயிட்டேஜஸ் இருக்குது, எப்படி டாக்குமெண்ட்ஸை ரெடி பண்ணலாம், how we can help the IQAC in the document preparation. So that's what I try to tell. You have many things more. As and when you need, I will contact you. Murli sir will contact me. I will try to help. So with this, we can have 5 minutes for a question answer before we wind up. Over to question answer session. Okay. Yes, please. I can have a couple of questions. Yes, please. If you have no question, means that means you have not listened anything. Very simple. There must be some question. At least எப்போ முடிக்கிறீங்க அது கேட்கலாம். நான் முடிச்சிட்டேன். IQAC coordinator or HODs or department coordinators, 1 or 2.
Tell me, madam, if I sir, come down, that's the problem with the mic. No, I can be loud, sir. So, as a faculty member of the Department of English and Foreign Languages, we always have this perennial problem of publishing in SCI indexed Scopus WOS journals. So, can you just throw some light on what we can do to contribute to the institution? Oh, that's a good question. எல்லாரும் எல்லாமே பண்ணணும்னு நினைக்க வேண்டாம் எனக்கு தோன்றது. எல்லாருமே எல்லாம் பண்ற அவசியம் இல்லைன்னு எனக்கு தோன்றது. We can contribute where we have this strength. Somebody is really good in the department level, consultancy, publications, நல்ல quality consultancy, quality publications, and they can focus. Others can focus on whatever possible way some consultancy publication you can do. In your case, English department can vet the SSR. சிலதெல்லா குவாலிட்டேட்டிவாக சொல்கிறேன், எக்ஸிக்யூட்டிவ் சம்மரி அண்ட் தென் ஸ்வாக் அனாலிசிஸ், அதெல்லாம் நல்ல ஜார்கான்ஸ் போட்டு, NAAC ஜார்கான்ஸ் போட்டு அது நீங்கள் பண்ணாலே ஐ கேன் ஹக் யூ, நல்லா அது பண்ணலாம். மற்றதெல்லாம் வந்து அன்லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில எனர்ஜி மாதிரி ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ணுறவங்கெல்லாம் அவங்களோட இம்பேக்ட் ஃபேக்டரி 6.57 இருக்கும். பக்கத்தில் சீனிவாஸ் உட்காந்து IEEE பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு, இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் 1.5 இருக்கும். We can't help. But IEEE, those who are knowing IEEE, they know the value of IEEE. It's like that. I hope I answered the question. எல்லாம் ஆன்சர் ஷீட் வாங்கிக்கிறீங்களா? வெரி குட். இந்த ஃபைல் ஜென்ரேஷன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிற பாருங்க. அவர் வைஸ் பிரின்சிபால் பிரபாகரன் சார் சென்ட் மீ a மெயில், இன்றைக்கி வாங்கய்யா லெக்சர் இருக்குன்னு. அதான் ஃபஸ்ட்டு பேஜ். செகண்ட் பேஜில் உங்களுக்கு கொடுத்த கொஷின் பேப்பர், தேர்ட் பேஜில், ஃபோர்த் பேஜில் அதுக்கு ஆன்சர் ஷீட்டு, அதுக்கப்புறம் பேஜில் இந்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம். இதுக்கப்புறம் என்ன வரும்னா இந்த ஆன்சர் ஷீட்லாம் கொடுத்தீங்களா நீங்கள், அது இதில் ஃபைலில் வரும். இதுக்கு முன்னாடி வேறு ஏதாவது போடணுன்னா யூ கேன் ஆட் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃபோட்டோ போட்டு ஒன்று வச்சார்ல, அது பிடிச்சி அதை போட்டுக்க வச்சுக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் லெக்சர். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ப்ரூஃப் டாக்குமெண்ட். நீங்கள் அட்டண்டன்ஸ் ஷீட் ஒன்று இருக்குல்ல, இதுதான் ப்ரூஃப். இதுக்கு ஒரு கண்டென்ட் பேஜை போட்டு சர்க்குலர், invitation, attendance, question paper, answer sheets, lecture notes, file is ready. இதை மாதிரி நம்ம பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ நாக்குக்காக பண்ணி தான் ஆகணும். If we don't do that, then it's a challenge for you to submit the documents, proof. DVB என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு 1 week இதை டைம் கொடுக்குறாங்க. அதுக்குள்ளார if you are not able to answer, pro rata basedல he reduces the marks, closes the file. ஃபோன் காலே இல்லை டிவிவியில், ஓன்லி மெயில் தான். IQAC அந்த மெயில் அப்படியே ஃபார்வேர்ட் பண்ணோம். கொஞ்ச நேரம் ஒரு 2-3 நாள் ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுத்து வரலன்னா அங்கே HOD கிட்ட இருந்து நில்லுன்னு வந்துடும். 4 HOD கிட்ட நில்லுன்னா நில்லுன்னு அனுப்புகிறேன், போயிடுது மார்க். ஸோ தட்ஸ் தி சேலஞ்ச். அதனால் ஒரு உதாரணத்துக்கு இன்னொன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஒரு PhD நான் வந்து ஹாப்பியாக 5 வருஷத்தில் நான் 7 PhD ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன்னு சொல்லிடுறேன், HODயும் போட்டுடுறாங்க. அடுத்தது என்ன கேட்குறான் டிவிவியில், உனக்கு PhD கைட் பண்ணுறதுக்கு ரெக்கக்னிஷன் இருக்கான்னு கேட்குறான். இந்த வயசில் அந்த லெட்டர் நான் எங்கே வச்சுக்கிறது? யங்ஸ்டராக இருக்கிறவங்க ரெடியாக வச்சுருப்பீங்க. நான் ரிட்டையர் ஆகிற டைமில் என்ட்ராகும்போது எனக்கு இது கொடுத்துருக்காங்கல்ல, என்னது சூப்பர்வைசர் ரெக்கக்னிஷன், அந்த லெட்டர் தேடுறேன்னு. சரி போய் தொலைன்னு கொடுக்குறோம். அடுத்தது நீ தான் அவனுக்கு கைடுன்னு ப்ரூஃப் கைடுன்றாங்க. நான் 13 பேரை கைட் பண்ணுறேன்றேன்னே, நீ தான் அவனுக்கு கைடு. சரி அதை வந்து அந்த A5 ஷீட்டில் எங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து 2வது பேஜில் இருக்கும், நம்ம தான் கைடு, நான் தான் கன்வீனர் அப்படி வைவா ஓஸ் அப்படி இப்படின்னு. அதாச்சா அடுத்த கேள்வி, அவன் PhD வந்து டிகிரி வாங்கினானா இல்லையான்னு என்ன ப்ரூஃபு? இது என்கிட்டயா இருக்குது? யார்கிட்ட இருக்கும்? அது ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட இருக்கும். அவங்ககிட்ட இருந்து எல்லாத்தையும் வாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஸோ டிஃபிகல்ட் இட் இஸ் ஃபார் தி டாக்குமெண்ட்ஸ். அதனால் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எல்லாத்தையும் வச்சுக்காங்க ரெடியாக.
then only it will be comfortable for you to score satisfied DBB. So, any other question? We are winding up, sir? Okay. Friends, let me conclude by recalling the famous words of Francis Bacon. It is not what we eat that makes us strong, it's what we digest that makes us strong. It's not what we read that makes us knowledgeable, it's what we understand that makes us knowledgeable. It's not what we earn that makes us rich, it's what we save that makes us rich. It is not what we preach in forums like this will get you A++. It is what we practice that makes us to get A++. Let us practice what we preach. Karka kasadara karpavai katrapin nirka adarkataga. Thank you very much, ladies and gentlemen, for your patient hearing. இந்த சரக்கெல்லாம் வெப்சைட்டில் இருக்குது. உங்கள் டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்கு முரளி சார் நான் கூப்பிட்டாரு, சார் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. இட்ஸ் நத்திங் கிரேட் லைக் நியூட்டன் மாதிரி அதை கண்டுபிடிக்கல நான். ஐ ட்ரை டு கிவ் யூ தி இன்புட்ஸ் so that your time is saved. Any point of time, I am at your disposal to help you in getting A++. Thank you very much. Thank you, sirs, for spending your valuable time with us today and given a wonderful deliberation on the significance of NAAC and the meticulous steps needed to fulfill the various criteria. Sir, your lecture was down to earth and so relevant. You have given valuable suggestions, and I'm sure this session has turned out to be a fruitful and an eye-opening one in our preparation for the NAAC visit. Now I invite Dr. Ramya, one of the coordinators of NAAC, to propose a vote of thanks. Before that, I would like to inform that buses will be taken at 4:15. Good afternoon to everyone present here. After an extremely informative session on NAAC, I take this opportunity to place on record my sincere gratitude to our chief guest, Professor T. Tyagarajan, former Dean, MIT, and former Director, IQAC and University, for his extremely illuminated address. Thank you, sir. Sir, we are extremely thankful for the insights you have given to us about the NAAC process. I would like to thank our magnanimous management for arranging such a useful program and rendering their support always. I would like to thank our Director, Dean ENT, and our Vice Principals for their constant support and guidance to ensure the smooth conduction of this program. I thank all the participants for their active participation in this program today. Thank you once again. Thank you one and all. Thank you, ma'am. Before we close, let us raise for the national anthem. Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchala Jaladhi Taranga Tava Shubha Name Jage Tava Shubha Ashish Mange Gahe Tava Jaya Gatha Jana Gana Mangala Dayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidhata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He Speakers.